Well, thank you. Uh, a very good evening to all of you. And I, on behalf of my co-convener, Dr. Anamika Das, Assistant Professor initially, and myself, Dr. Ovik Roy, Librarian, Memorial College, being the convener, we welcome you all to our 20th study circle, in which we have very two dynamic personality. One is speaker and the other one is president, about whom our anchor, Choitali Ghosh, will be introducing you all. But before that, I would like to introduce Choitali Ghosh, who is going to be the anchor of this session. Choitali Ghosh is presently working as librarian and School of Education Technology, Jadavpur University. She has completed her PhD from Jadavpur University. Uh, Not completed, she is doing PhD and she has completed her MPhil from Jadavpur University. A very promising personality in our field. So I would hand over the session to Choitali Ghosh. Choitali, please carry on the session. Thank you, And Obhika. yeah, Very thank you. good evening to all. Welcome to 20th Study Circle organized by Universal Briefing. Now we are going to start this study circle. Today, the topic is control vocabulary versus social tagging, a comparative study. The president of the study circle is Dr. Soumen Mondal, librarian of Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya. He has done his BLISC, MLISC and PhD degree from Jadavpur University, Kolkata. He has published many articles in different journals and conferences of national and international level. Today, our speaker is Dr. Arindam Sarkar. He is a librarian of IILDS Sonarpur. After doing his BSc degree, he has completed his BLISC, MLISC, and PhD degree from Jadavpur University. He has many published articles in national and international journal. I request our president to take charge of this study circle. Thank you. Over to Soumen sir. Uh, Good evening to all the esteemed members of the Universal Briefing and respected participants of this study circle. I am deeply honored to stand before you as the president of this study circle. Dr. Arindam Sarkar, our distinguished speaker, will deliver his lecture today, and we are eagerly waiting for his presentation. So, Dr. Sarkar, are you ready with your presentation? Sir, ready, sir. I'm ready. Okay, so you can start. First of all, good Please evening start. to all. Thank you. First of all, good evening to all my respected teachers and seniors and others. And also, good evening to President of this session, Dr. Soumen Mondal, sir. So I might start my presentation. Mm. Uh, is it visible, sir? The slide? No. No, So, not visible. okay. I try. Excellent, sir. Just a minute, sir. Now is it visible? Yes, yes. Yes. It is So now visible. okay. So now I start my presentation. Today's my topic is control vocabularies versus social text, a comparative analysis from perspective of books, articles, and images. We all know that now this is the age of social tag, hashtag, social tagging, taxonomy, social bookmarking, etc. So it is the wonderful platform
to compare between such type of user-centric concept versus professional expert-generated concept. Uh, so from that point of view, my topic is this control vocabularies versus social text, a comparative analysis. We all know about control vocabularies and social tagging others. That all social tagging system and control vocabularies have the common purpose to help, helping user to share, store, and organize and retrieve the resources they are interested in. Now the question is, what are the differences and connections between social text and expert generated control terms, especially in the creation of documents catalog? This question is, what are the relationship between social tags and control terms? Are there any connections or differences between them? Do both social tags and control terms follow the same vocabulary? In the present era, what are the trends of subject selection in organizing or describing a catalog? On the basis of uses, are social tags and control terms similar? Do the social tags and control terms use keywords from their title of the documents? These are the research questions. From that, this comparative study depicted by three perspectives. One is for books, library of subject heading descriptors versus library thing tags, mesh terms versus bipsonomy tags for articles, for images, Flickr tags versus Library of Congress descriptors, subject heading descriptors. Objective as usual as per research question. So I skip this slide. Control vocabulary, we all know about what are the control vocabulary. Tags, we all know about, very much aware about tagging system. There are social tagging is generally process by which web users generate metadata to describe, categorize, or comment on the web documents. There are a few examples of famous cataloging social tagging sites. Number one, Bipsonomy. It is for articles, especially social bookmarking and publication sharing system. Flickr for images, and library thing is very popular for books, and others also there. So, and in this study, I choose these three. First of all, for books, Library of Congress subject heading descriptors versus library thing text. Methodology. For this purpose, subject of the books were selected from the 10 main classes of DDC. Further, from each main class of DDC, first summary, the particular class also selected. So finally, 10 classes were selected. Selected classes are 0 to 0 library and information science, like 120, 220 for Bible, 320 political science, 420 English languages, 520 astronomy, 620 engineering, 720 architecture, 820 English and English literatures, 920 biography and genealogy. To select these 10 DDC classes, first 0 to 0 class under 000 main class 000 has been selected because this research is centered around the Library of Information Science, which is reflected in 0 to 0 class. Then the rest 9 classes has been selected to keep the similarity with 0 to 0 class. A present study, and here is the two images. One is how it look like. This is the left one is library thing, and the right one is LOC online catalog database. And first of all, total 1,000 books were selected by taking 100 books from each class of the 10 class selected 10 classes, and those titles were retrieved which had at least 3 social tags and more than one member in library thing, and also the subject heading under mark 650 field, which is topical term in the Library of Congress database. Under 650 defined subfield were also considered as metadata. Here it is an example. Here is the one title, arithmetic by author, and Cambridge. In the bibliographic details is here. How it look like in library thing? It is this arrow reflected the example arithmetic. Now this is the here is the tag, and in zoom in view, this is the tag by user. It is added by users, and it is how it reflected in LOC.
This type of reflected. Here is the subject. Subjects is 650, and here is the 650 as per mark view. And in the right of the top corner, this is the LC subject, arithmetic and arithmetic dash history. Now I came in the analysis part. For this purpose, both dataset transfer into lowercase letter, etc. And now analysis. In analysis, first of all, in broad perspective, comparison between number of used terminology shows that social tag vocabulary is 7 to 10 times more than LCH vocabulary, LCSH vocabulary within selected domains, like 020, 120, 220, etc. This table shows the distribution of number. Second column, number of LCH descriptors, and last column reflected number of social tags in each classes. So it is almost 7 to 10 times more than LCH descriptors. And overlapping terms. First of all, LCH descriptors and social tags were compared to identify the common terms which were used by both domain expert and general user. This study vocabulary shows that in the study vocabulary of overlapping terms shows that small portion of social tags 0.71% to 4.58 and 5.83% to 30.06% of LCS descriptors were used by both users and experts for the entire collection. That means user mostly use descriptors as a tag for describing resources, but expert use very little for social tags as a descriptors. Next, following table shows the percentage of overlap terms for social tags and LCH descriptors. Distribution of percentage. Next, correlation of overlapping terms. The study attempts to show the frequency of uses of the overlapping terms when they are used as a tag and as a LCSH descriptors. For this purpose, overlapping terms were ranked as frequency-wise. Both datasets, highest to lowest, and Spearman rank correlation was used. This is the formula we all know. In this study, Spearman's rank correlation suggests that when the term used as a tag, there is a 50 to 85% chance to be used as descriptors in 6 domains like 120, 320, 520, 720, 820, and 920 classes. On the other hand, the domain 220, 420, and 620 shows the low positive correlation. Finally, remaining one, the 020 class, shows the negative correlation. So from here, rank correlation proves that there is a good association of overlapping terms in few of the domains. Next, and this is the value of 10 classes. As mentioned in library information science value, minus 0.166, and all other in positive value. Now the top 10 used social tags and LCH descriptors. This section focused on the comparison between top 10 frequent LCH descriptors and tags. Overall terminological comparison clarifies that expert mainly use subject-based terminologies than user. User mostly use general topic-based terminologies and some personal tags such as non-fiction, read, to read, textbook, etc. These personal terms may be important for the users but cannot be used to library database, i.e. Like LCSH descriptors. This is for all selected classes. The study shows finds that out of the 10 frequent terms, only 1 or 2 terms are common. This is the list of common on the most right column.
for each classes, the like 320 classes, total subject based terms used by LCS. Other hand, in social text, 6 are subject based, or 4 are non-subject based, like personal terms used. Like all these classes are distributed here. Like only epistemology class, only 5 common terms are present. All other 2, 3, or maximum 3, 2 or 1 is more than this. And title-wise comparison between social text and LCH descriptors. Now the LCH descriptors are compared with Librarian social text for each book. From the title-wise analysis, the selected all domains, it was found that general user and domain expert adopt at least one common word or phrase for explaining the book subject in less than 49, and average 32.8 or 33 of books, and the rest of the books users and specialists use different terminologies. That means that each domain is more than 50 books. Uh, Both common users and domain experts do not prefer the same terminologies for defining the book's subject. This is the distribution, number of books where at least one matching word, and number of books where no matching terms found. And in library information science domain, 30 matching and 70 no matching. And like other and engineering, 41 and the 59. And English and only English literature, it only 12 matching, 88 not matching. Next, the social tax compared with LCSH subdivision as per mark tag. For this study, under 650 field, topic $A topical subfield like topical terms and active dates, form subdivision, general subdivision, chronological subdivision, geographical subdivision, all are compared. Yeah, and from the overall analysis, it shows that uh, topical terms or geographic name entry element is used both by domain expert for describing all the books under LCSH database. The comparison with Library of Congress subject heading descriptor, it can be concluded that subfield $A topical term or geographic name entry are the most famous to the users. It means the terms or subfield are equally popular to common user as well as the expert. It also found that the popularity of other subfields like general subdivision, chronological subdivision, geographical subdivision, or form subdivision depends on domain. Example, geographical subdivision is very popular in architecture domain 720, and general subdivision, chronological subdivision is very much popular in DDC 920 classes. The similarity between contents of marked subfield and social tags for each book concludes that social tags can be used to enhance the subject access of library collection as a alternative metadata. This is the table, percentage of match terms in individual field under individual subfield under 650 tag. This comparison here analyzed only for books, articles, and images. This type of analysis not available here. This is for books or 10 classes, distribution of percentage of matched. This matched calculated at least if one tag matched when it was calculated. And the LCH descriptors and social tags comparison from the perspective of book title. Title of the document is very important. From that angle, title, the comparison between both data sets clarifies that 82 to 100% of books where at least one terms is used which is available in their title. On the other side, the study indicates that 50 to 88% of books at least one term
LCH descriptor as it used, which is available in their titles. Uh, this study summarized that this portion summarized that user mostly focused on title based keywords rather than expert for describing the book's catalog. User generally focused on the title based keyword. Comparative study comparative study found this it was found, and this is the table. A number of books where at least one term appeared as a descriptor in their titles. In this case, are now on from the right column, number of books where at least one term appeared as a descriptors, which is available in their title. This right column for subject LCH subject headings, and the left middle column only for tags. So here in this for tags, we see that the 100% matching for few 10 out of 5 classes out of 10 classes. Other hand, it is other hand. So you see that the LCH descriptors, and it is an important comparison. It is the similarity and distance measurement based on Jaccard similarity coefficient. Jaccard index is also known the Jaccard similarity coefficient. It is a statistic used in understanding the similarities between sample sets. The measurement emphasizes similarity between a finite sample set, and it is formally defined as the size of the in intersection divided by the size of the union of the sample set, as we mentioned in the literature. This is a measure of similarity of two sets of data where range from 0% to 100%. When the percentage is higher, that means more similarities can be found between two populations. Uh, Jaccard index is the number in both sets divided by number in either sets. This formula is as mentioned here. This is the formula. Here x is equal to social tags and y is equal to LCSH descriptors. Now this section shows the Jaccard, and another formula is Jaccard distance, and 1 minus Jaccard similarity. This is the Jaccard distance. It is the complement of Jaccard index can be found subtracting from that Jaccard index from 1. For an example analysis, the class 320 political science is given below. Analysis of classes study. Through the analysis, the all selected domains, it was found that the ranges of Jaccard similarity index for all domains become 20% to 48%. Also found that ranges of Jaccard distance of all domains became for 52 to 80%. That means both common user and expert do not prefer the same terms for defining the books. The similarity index percentage is here for all classes 31.81, for library information science, for political science 30.43% similarity, and architecture 31.57% similarity. Like distance means dissimilar is 68.19%, 73.34% for Bible, 73.34% for English language, etc. And now for articles, maze terms and bipsonomy. Bipsonomy, the primary objective of Bipsonomy, it is a social bookmarking and publication sharing system to store and organize their bookmark publications. One can add tag in both bookmarks and publication entries to organize and refine the restored information. User can choose these tags freely and assign them which creates an uncontrolled vocabulary. On the other hand, maze is used purpose of indexing journal articles and books in the domain of medical science. It is used by PubMed articles database and by the National Library of Medicine catalog of books. Methodology in this section focus on relationship between bipsonomy tag and maze terms. For this purpose,
Bipsonomy and social movements data collected from these similar articles. 100 articles on nursing literature were retrieved from Bipsonomy as well as PubMed dataset. Under a similar article, an example is given below. Example, under a similar article, tags this look like this, and the mesh terms in look like this according to PubMed database, and it is and the tags according to Bipsonomy database. And data analysis are finding here the overlapping terms 251 out of social tags 1718, and the mesh terms 3447. And it appears that overlapping terms cover 14.61% for social text and 72.28% for mesh terms. In other words, it can be said that 85.39% of social tags are unique, not available in mesh terms, and similarly, the 92.72% mesh terms are unique, are not available in social tag vocabulary. Here the Spearman correlation rank value is 0.684. That proves that there is a quite good association of overlapping terms within this domain. And now the top 10 used, top 10 social tags and mesh terms. Out of all terms, only 4 terms are matched, which is red colored: nursing, male, humans, and female. This it can be said that the nursing is used 78 titles out of 100 titles by taggers, and whereas used in 71 title by expert. This means most users use general topic oriented terms. This is the graphical presentation, and now here the similarity measurement that previously mentioned, Jaccard index. Here this x equal Bipsonomy tags and y equal to mesh terms. X value number of terms occurred 1, 2. This is the number of occurred terms, and y is mesh term. Here the here the Jaccard similarity is 32.14%. 9 by 28 is equal to 0.3214 into 100 equals to 32.14% similarity found. So study Jaccard similarity index proves that little similarity between social tags and mesh terms, and Jaccard distance shows that the top frequent Bipsonomy tags used by user and top frequent mesh terms used by domain expert are dissimilar. A comparison is titled. The study shows that 98 articles out of 100, 98 articles, at least one tag which is available in their title. On other hand, out of 100 articles, 77 articles terms are available in their title which treated as mesh terms. This means users are mostly focused on title-based keywords as like books. Title-wise comparison. Mesh terms were compared with Bipsonomy tag for each article. From another angle, the study shows that out of 100 titles, there are 77 titles which have at least one matching term between tags and mesh terms. It means general user and domain expert adopt at least one common word or phrase for explaining the article's subject, and the rest 23 articles where common user and specialists use different terminologies. And details, the percentage of matching percentage is details given here. And for images, we study conducted primarily evaluate the analyze the relationship between Flickr social tags and Library of Congress subject heading index term, which were applied for similar images. For this purpose, Flickr, an online photo management and sharing application platform, has been chosen. Again, the Flickr database, the Library of Congress
page has been chosen. Finally, the image were collected. An example is given below. Example is look like it is an images. Here the title 220 years of Library of Congress hyphen cataloging for the nation LOC. This is the image title. Under this title, uh, within Flickr database and then within the Library of Congress page under Flickr database, the subject according to LCSH in left side and the tag by user is right side. Tags are here on the right side and the left side LOC subject. The study compared between these tags and subject for 100 images or similar titles. Here the overlapping percentage, here overlapping terms 178 only out of 1349 Flickr tags and 1763 LCSH descriptors. Thus, it appears that overlapping terms covered 39.19 for Flickr tags and 10.09 for LCH descriptors. In other words, like articles, it can be said that only 86.81 for Flickr tags are unique. They are not signed by expert, and similarly, the 89.91 LCH term are unique, not available in Flickr tags vocabulary. And Spearman correlation rank here, value of R is 0.526, proves that there is a medium association among overlapping terms. And 10 top 10 Flickr tags and LCH descriptors, only 3 terms are common. 3 terms are common. Terms United States, that's history, and Washington DC and Civil War. These 3 terms are common for within tags and LCSH descriptors. So it proves that most users use general topic oriented terms like books and articles. Comparison from the perspective of images title. This study also shows that out of 100 images, 84 images at least one tag which available in their titles. Other hand, out of 100 images, 63 images which title available in that title, which is available in that title. This means that users are more focused on title keywords rather than expert for describing the resources. Next, title-wise comparison from another angle. The study shows that out of 100 titles images, there are 57 images which have at least one matching term between Flickr and LCSH descriptor, and the rest 43 images where common user and specialists use different terminologies for describing their catalog or subject. Similarity measurement, here the similarity jacket similarity is only 26.19% and the distance is 73.81%. The study also indicated that the little similarity between text and expert descriptors and the distance is also shows that the Flickr tags used by user and top frequent LCH descriptor used by domain expert are dissimilar. And the findings at a glance for books, the study shows that social tag vocabulary is 7 to 10 times more than LCH vocabulary. But in case of article, vocabulary of mesh terms is larger than Bipsonomy tags. And again, for images, LCH descriptors are little larger than Flickr tags. For overlapping terms cases, for books, descriptors and users use more describing the for describing resources, but expert use very little social tags as a descriptors. From the result out of 10 classes, it is clear that 10 classes declared the large portion of social tags are not available in LCH descriptors, but in contrast, ranges from 17 to 25% LCSH descriptors are likely to be accepted by users as a tags. It is important.
and articles. This article concluded that only 7% of mesh terms are likely to be accepted by social tags by users, and only 15% of tags appeared as assigned in mesh terms. For images, concluded that overlapping terms covered 13.19 of Flickr tags and 10.09% of LCS descriptors. In other words, it can be said that 86.81 percentage of the Flickr tags are unique, not available in expert assigned terms or descriptors. And the study reveals that the vocabulary difference between social tags and LCS descriptors database. Though the vocabulary differences exist, Spearman rank correlation proves that there is a good association of overlapping terms in few domains. For books, for articles, it proves that the quite good association of overlapping terms. In images is also medium association, almost half, 0.52 on 6, the medium association among overlapping terms. The study also shows that user a general topic or subject-based terminologies rather than expert vocabulary. For articles, it also same, and images also same. The general topic-oriented terminology. For books, the study shows that users are more focused on title-based keywords rather than expert for describing the books. And for article and images, also the same. Users are most focused on title-based keyword for describing the resources. In the similarity, Jaccard similarity, according to similarity index, it was found that both common expert and user do not prefer the same terms for defining books. In study of Jaccard similarity coefficient between two datasets shows the very little similarity presents between social text and descriptors. Like books, Jaccard similarity coefficient suggests very low level correspondence between mesh terms and social text. For articles also. For images, also the same result. Jaccard distance, top frequent tags and user descriptors is different, is dissimilar. From the point of view mark 650 field, books and social text compare the LCH subdivisions. It concludes that the subfield topical terms or geographic terms are most famous for user. It means that terms or subfield are equally popular for common user as well as expert. But articles and images, there is no such type of analysis. Suggestion. Finally, my suggestion is all social tagging system or control vocabularies have common purpose, helping the user to share, store, organize, and retrieve the resources they are interested in. The study shows the various similarity and dissimilarity between control vocabularies and tags. Further, the study shows social tags suffer from various issues like homonyms, synonyms, and semantic ambiguity, etc. The social tagging contain less subject terms and more personal terms like best wishes, textbook, read, this type of personal terms. Effective adding into are not very effective for adding into library database. Or it can be said that the social tags are not separately capable of describing the library resources and fulfilling the need of library users. From that angle, suggestion is that addition of title-based keyword for describing the catalog can enhance the user's overall library experience. Other one, the libraries can allow user to describe library documents through users generated tags along with expert generated terms. In this route, libraries can improve their catalogs in such a way. It can fulfill the variation of search requests. Through that way, social tags facilitate to enhance the accessibility of library resources. If the social tags are most subject-oriented, it could improve the subject access of documents in libraries, but it cannot substitute like control vocabulary like Library of Congress subject heading or medical subject heading. Finally, the further research scope. In this study, data were collected from only the selected social cataloging site. More comprehensive data collection from other social cataloging sites may be applied in another study.
and the proposed study was restricted within the selected DDC classes, and comparison with other DDC classes may create another result. This is the references, and thank you. If any queries, please ask. Thank you, Dr. Sarkar, for your extremely nice presentation. I have one question. Yes, sir. So what we have to do now? You have shown that there is a huge gap between what we are using in the subject heading as a descriptor and the general users, which are what general user, they are searching for social tags. So as a librarian, what we have to do now? Sir, actually the different libraries like in USA or other maybe different system, they can allow to add tag for users. This option may apply. We may apply. তাহলে কি আমরা ওই সোশ্যাল ট্যাগে যেটা ইউজ হচ্ছে সেটাকে কি লাইব্রেরির আমরা মানে তাদের সার্চিং ইয়েতে আমরা ঢুকিয়ে নেবো, মানে আমরা কি মেটাডাটার মধ্যে কিওয়ার্ডে সেই সাবজেক্ট হেডিং হিসেবে সোশ্যাল ট্যাগ গুলোকে ঢোকাবো, নাকি ইউজার তো সার্চই করছে না, ইউজার যে যা সার্চ করছে তার বাইরে গিয়ে আমরা ক্যাটালগটা করছি, মানে একটা হিউজ গ্যাপ। কোন কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে মানে 10-20% মাত্র ম্যাচ করছে, তাহলে 80% ইউজার তো তারা সার্চ করে কিছু পাবে না, তাহলে তো লাইব্রেরিতে তারা আসবেই না ভবিষ্যতে। না মানে তারা যায় না কোনো ডকুমেন্ট, তারা ওই নিজেদের মতো করে আর কি যে সার্চ করছে একটা মানে কিছু একটা কিওয়ার্ড লিখে, এবং সেটাতে তারা যে অনেক ডকুমেন্টস পেয়ে যাচ্ছে আর কি, তার মধ্যে যেটা তাদের মনে হচ্ছে যে নিচ্ছে, কিন্তু তারা ওই সাবজেক্ট লাইব্রেরি এক্সপার্ট জেনারেটেড ট্যাগ ওয়াইজ হয়তো তারা সার্চ করছে না। এবার তারা একটা টার্ম কিছু লিখে রাখলো, মানে টাইটেল ওরিয়েন্টেড, যেমন তারা কিছু একটা শুনেছে কারোর থেকে যে এই টাইটেলটা আমরা সার্চ করতে, মানে এইরকম একটা টাইটেল হতে পারে, মেবি তারা গেস করে সেরকম একটা টাইটেল হয়তো সার্চ করছে আর কি, করে সেটা অনেক সময় সার্চ বারে দিয়ে একটা সার্চ করছে, কিছু অনেক ডকুমেন্টস একটা পেয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো মানে প্রিসিশন অনেক কম, মানে এটা বেশি প্রিসিশন কম, প্রিসিশন রিকলটা অনেক, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে। যেমন গুগল সার্চের ক্ষেত্রেও তাদের গুগল সার্চের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারটা তারা না বুঝেই করছে, কিন্তু তারা তো ওইভাবেই সার্চটা করবে, তো তাদের কিন্তু আমি আর কোনটা প্রিসিশন বা কোনটা রিকল সেটা বোঝানোর জন্য আমি তাদেরকে ট্রেনিং দেবো না। তাহলে আমাদের সেক্ষেত্রে এই প্রিসিশনটা বাড়ানোর জন্য লাইব্রেরি কি করা হবে, কিভাবে আমরা এগোতে পারি? এবারে ওই যদি কিছু ওই আমরা তো সাবজেক্ট ভোকাবুলারি থেকে সিলেকশন করি লাইব্রেরিয়ানরা, কিছু যদি টাইটেল বেস কিছু অ্যাড করে যায় পার ক্যাটালগ, তাহলে সেগুলো মেবি মানে সার্চ করলে ম্যাচ হতে পারে আর কি, এরকম একটা হতে পারে। সৌমেন, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ট্যাগিংটা অ্যাকচুয়ালি আনকন্ট্রোলড। সোশ্যাল ট্যাগিংটা অবশ্যই ঠিক আছে, এবং সেটা 99% আনকন্ট্রোলড। এবারে সেই লাইব্রেরিয়ানরা চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সে জায়গায় মানে অন্যান্য আমরা যেরকম সাবজেক্ট হেডিং লিস্ট করে বিভিন্ন রকম কায়দা কানুন করে কন্ট্রোল ভোকাবুলারি বানাই, এক্ষেত্রে সেটা বানানো খুব মুশকিল। সেটা সম্ভব মুশকিল, এবং এই যে গ্যাপটা যেটা থেকে যাচ্ছে, এই গ্যাপটা তো হিউজ গ্যাপ, মানে ইউজার সার্চ করছে, আমরা আমাদের মতো বানাচ্ছি, ইউজার তার মতো সার্চ করছে, জিনিসটা ম্যাচ করছে না। কিছু লাইব্রেরি বা আমাদের ওই রিসোর্স ডিসকভারি দিয়ে অনেক সময় আর কি ট্যাগ অ্যাড করার অপশন রাখছে ইউজারদের জন্য, ওয়ার্ল্ড ক্যাডে এটাই আর কি এখন রাখতে হবে, না হলে খুব মুশকিল। রাখলে এবারে ইউজার তাদেরকে অ্যাড করতে হবে কিছু। আমার যেটা মনে হচ্ছে যে তোমার মানে যে কনভেনশনাল ওয়ে অফ ইউজিং লাইব্রেরি, এটা খুব ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই যে ফর্মালাইজ যে স্ট্রাকচার, এটা সমস্ত শুধু লাইব্রেরির ক্ষেত্রে নয়, সোশ্যালি পুরো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।
এখন এইটাকে মাথায় রেখে এগোতে হবে আর কি। মানে আমরা যদি ট্যাবু ধরে বসে থাকি এটাই করতে হবে, সেই তোমার এরকম হবে দাড়ি কমা ফুল স্টপ, মানে ইট হ্যাজ নো ইউজ আর কি। সেক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এইরকম যে অ্যাপ্রোচ, ধরো আমি অনেকদিন ধরে মাথায় আসছে একটা কাজ করাবার, এখন সেটা লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে ধরো যে ভাষায় আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজগুলো আসে, আমি তো ওই সময় বুঝতেই পারি না কি লিখছে রে বাবা, যেটা না ইংরেজি না, অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া একটা নিজস্ব ভাষার শৈলী তৈরি হয়েছে। আমি যেরকম ভাবে লিখতে অভ্যস্ত নই বা শুনতেও অভ্যস্ত নই, দেখতেও অভ্যস্ত নই, তার একটা নতুন ভাষা শৈলী তৈরি হচ্ছে, মানে ইউ মে কল ইট এ টার্মিনোলজি অফ দ্য সোশ্যাল সাইটস। সেইটাকে কিন্তু, এবং এটা মনে রাখবে যে আপকামিং জেনারেশন, যাকে আমরা বেসিক্যালি ডিজিটাল নেটিভ বলি, তাদের যে পালস, তাদের যে সাইকি, তাদের যে ওয়ে অফ হ্যান্ডলিং ইনফরমেশন সোর্সেস, ওয়ে অফ হ্যান্ডলিং বা অ্যাপ্রোচিং সোর্সেস, সেটা কিন্তু কোয়াইট ডিফারেন্ট। বিশেষ করে আমাদের মতো যে লোকজন, আমাদের বয়স্ক লোকজন, তাদের সঙ্গে একদম পুরো মিসম্যাচ যাকে বলে, একটা ইট ইজ এ গালফ অফ ডিফারেন্স। ধরো আমাদের সঙ্গে তাদের 20-25 বছর বা 30 বছরের ডিফারেন্স হচ্ছে, সেইটাকে রেকগনাইজ করতে না পারলে কিন্তু মুশকিল আছে। সেই কারণে মানে আমার মনে হয় যে অরিন্দম যে কাজটা করেছে ইজ ভেরি রেলেভেন্ট আর কি, এবং এইরকম যদি আরো কাজ হয় তাহলে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে। দারুণ কাজ। এবং এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা কিন্তু একটা লাইব্রেরির দিকে একটা মানে আঙুল তুলে দিচ্ছে যে আমরা কিভাবে পাবো ডকুমেন্টটা। একটা চাইছে ইউজারদের পুরো চাহিদাটাই আলাদা, তাহলে সেক্ষেত্রে তো তাদেরকে কোনোভাবেই আমরা ম্যাচটা করাতে পারবো না। ওই কারণেই দেখবে যে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, এরকম বড় বড় যে লাইব্রেরিগুলো আছে, তারা টুইটগুলোকে মাইন করে ডেটা মাইনিং টেকনোলজি দিয়ে। তারা লক্ষ লক্ষ টুইটগুলো পায়, সেগুলো অর্ডিনারি সফটওয়্যার দিয়ে মাইন করা যায় না, কারণ এই সমস্ত হচ্ছে আনস্ট্রাকচার ডেটা। আনস্ট্রাকচার ডেটা তুমি কি দিয়ে মাইন করবে, সেখানে ইউ নিড টু টেক দ্য হেল্প অফ ডেটা মাইনিং টেকনিক্স, ঠিক আছে, বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, যেগুলো করতে হবে। যদি করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে যে ভাষাটা কিরকম আর কি। এবং এইগুলো তো মানে তোমার যখন তুমি ইন্টারনেট সোশ্যাল ওয়েবে কথা বলছো, সব আনস্ট্রাকচার ডেটা, সেগুলো তো স্ট্রাকচারাল ডেটাবেসের মতো নয়। সেই আনস্ট্রাকচার ডেটাকে মাইন করে অ্যানালিসিস করে বুঝতে পারা, যে এটা একটা বড় জায়গা যে কিভাবে কোন ভাষায় লোকে কথা বলছে, এবং ভবিষ্যতে দেখা যাবে এই ভাষাটাই তখন স্ট্যান্ডার্ড ভাষা তাই হয়। ধরো ভাষা রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলা ভাষা এখনকার বাংলা ভাষা এক নয়, এবং ভাষার মতো একটা ডাইনামিক অবজেক্ট খুব কম আছে, এবং মানুষ যা আবিষ্কার করেছে এর থেকে দীর্ঘমেয়াদী আবিষ্কার মানুষ কিচ্ছু করেনি। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে, এই যে নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছে, এইটাকেও আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। কেমন আপনি যেটা বললেন না স্যার, এই যে ট্রান্সলিটারেট করে এই যে ইংরেজিকে বাংলায় লিখছে, মানে বাংলাকে লোকে ইংরেজিতে লিখছে ট্রান্সলিটারেট করে, যে হোয়াটসঅ্যাপ ল্যাঙ্গুয়েজ। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে একটা বই পাবলিশ হয়েছে, আমি মানে জাস্ট এটা পুরো বইটা আমার হাতে আসেনি, কিন্তু ওটার একটা ছবি দেখছিলাম, যে ওর টপিকটা এরকম, মানে হোয়াটসঅ্যাপে কিভাবে বা ফেসবুকে লোকে যে মেসেঞ্জারে যে ইয়ে করছে, মেসেজ করছে, সেই মেসেজের যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা বাংলাটাকে তারা কিভাবে ট্রান্সলিটারেট করে ইংরেজিতে লিখছে। আছে লিখছে হ্যাঁ হ্যাঁ, পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে যাদের কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। ধরে নেওয়া যাক যে মিজো ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই কার মাইকটা খোলায় কটক করে আওয়াজ হচ্ছে, তার কোনো রকম নেই, তারা কিন্তু ইংলিশেই ট্রান্সলেট করে ওটাকে লেখে। বুঝতে পেরেছো? এটা একটা প্যাটার্ন। এরকম অনেক ভাষা আছে যাদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট নেই, যাদের নিজস্ব বেসিক্যালি অ্যালফাবেটই নেই, তারা কিন্তু এরম ভাবেই মানে এক্সপ্রেস করে নিজেদের আর কি। বুঝতে পেরেছো তো? ন্যাচারালি এই একটা ভাষা শৈলীও কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে। সেই ভাষা শৈলীটা কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট উই আর ইউজিং রাইট নাও। ওকে, আমি একটা বলছি কথা, সেটা হচ্ছে আমরা যখন স্কুল লাইফে পড়ি, তখন একটা হোস্টেল লাইফ এবং স্কুল লাইফে এক ধরনের ভাষা আমরা নিজেরাই জেনারেট করেছিলাম টিচারদের হাত থেকে বাঁচবো বলে। আমরা নিজেরা বলতাম এবং সেটা আমরাই বুঝতাম, ওই 15-20 জন ছেলে মেয়ে আমরাই বুঝতাম আমরা কি বলছি, কিন্তু টিচাররা কেউ বুঝতে পারতো না। তার কারণটা হচ্ছে এই এখন যে ছেলে মেয়েরা মেসেজ আমাদের করে, স্যার যে কথাটা বললেন একদমই ঠিক, খুব শর্টে যত তাড়াতাড়ি তার মনের ভাবটাকে এক্সপ্রেস করতে পারে, সেই জন্য লেটারগুলোকে অমিট করে এবং নতুন লেটার যোগ করে সেটা দিচ্ছে। সব সময় যে সেটা বাংলায় হচ্ছে তা কিন্তু নয়। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকেও
এইভাবে শর্ট ফর্মে মানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মতো করে আমাদের ভাবটাকে প্রকাশ করার আরে চেষ্টা করছে। আলফা নিউমেরিক ধরো আসছি হ্যাঁ A6E হ্যাঁ হ্যাঁ A6E একদম আসছি। এইটাই সেটা তো একদম আরে বাংলায়। আমাদের চন্দন আমাকে মেসেজ পাঠালে কি দিচ্ছিস ও রে বাবা, মানে সেটাই এরকম এরকম কিছু আমাদের স্যাম্পেল এরকম কিছু স্যাম্পেল আমাদের ফিল্ডেও আছে আর কি, বুঝেছো তো, ঠিক 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 যারা আমাদের এইসব ছেলেমেয়েরা করে করে। আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 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 সেটাই। হ্যাঁ, ও নিয়ে ঠিক আছে। ডিসকাশন ভালো হয়েছে, খুব খুব ভালো। অরিন্দম তো ভয়ে বলতেই চাইছিল, আলটিমেটলি যে বলেছে এটাই না ভালো। না, Actually, এটা স্যার মেথোডোলজিটা আপনি অনেক করে বসে ঠিক করে দিয়েছিলেন প্রথম দিকে। কাজ তো ছেলেমেয়েরাই করে, আমার কাজ তো হচ্ছে শুধু তাকে বের করে না, নিতে হবে, এটাই আমার ওই কাজ। জায়গাটা একটু মানে সিলেকশন মেথডটা কি হবে একটু হচ্ছিল, আপনি ওইটা একটা কংক্রিট করেছিলেন আর কি, এটা দাও। Spearman correlation is very popular for to compare for two data sets. It is very popular, so that's why Spearman correlation rank selected. অরিন্দম, অরিজিৎ বলছিলাম। হ্যাঁ, সুন্দর কাজ, কিন্তু এটা সুন্দরভাবে একটা পেপার হয়ে স্কোপাসে যাবে কিন্তু। এটা ওই স্যারের সাথে হ্যাঁ, বসে একটা পেপার বানিয়ে নে, সুন্দর ও স্কোপাসে তো কিন্তু অলরেডি এটা। অনেকগুলো পেপার তো অলরেডি করেছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, করেছে স্যার। অনেক পেপারই করেছে, কারণ আমার মনে হচ্ছে রিসেন্ট পাস্টে যত স্কলার আমার কাছ থেকে অরিন্দমের পেপারই সাবজেক্ট হিসাবে সব থেকে বেশি বোঝায়। একদম এত একদম। এত তোমার ইয়েতে পিয়ার রিভিউ জার্নালে অন্য কোনো খুব মানে এই এত ঝামেলার মধ্যে থেকেও যেটা হ্যাঁ করেছে, আমি হ্যাঁ, মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট বলতেই একদম হয়। অ্যাপ্রিশিয়েটেবল, এবারে একদম একদম। এটা আমাদের কি অভিক আছে না অভিক পালিয়েছে? অভিজ্ঞতা তো বাইরে ছিল বলছিল। আচ্ছা তাহলে এর পরে ঠিক আছে, আর তাহলে কি কারো কিছু না, আর তো পরের কারো স্পিকার তো question নেই। কিছু সিলেক্ট হয়েছে? না পরে হ্যাঁ হ্যাঁ চৈতালি, হ্যাঁ তুমি কনক্লুড করো করে কি বলে সৌমেন শেষ করে অ্যানাউন্স করে দাও। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, আমি একটু কন্ট্রোল করে দিচ্ছি। So, as we come to the end of the study cycle, I would like to express my deepest appreciation to all the participants for your active participation, and Dr. Sarkar for your nice presentation. Thank you all. Thank you QB sir, thank you Soumen sir and others. Thank you all. Thank you, Dr. Soumen Mondal. I would like to thank our founder of Universal Briefing, Professor Udayan Bhattacharya, convener Dr. Obhik Roy, co-convener Dr. Anamika Das, and chairperson Dr. Atunu Das. We are thankful to Dr. Arindam Sarkar for your nice presentation, which is enriched us. I would like to thank Obhijit Noshkar for technical support, and most importantly, all the audiences. There is an announcement. Next study cycle will be on 26th August. The speaker is Shantanu Mishra, Librarian, Peerless Hospital. Thank you. Good night.